Stell dir vor, du fahrst nachts auf der Autobahn, alles ist ruhig. Du hörst dein Lieblingsplaylist und plötzlich im Rückspiegel siehst du die blauen Lichter. Dein Herz macht einen Sprung. Die Hand werden schweißnass. Du fahrst ran, der Polizeibeamt kommt ans Fenster. Und dann fällt der Satz, der alles verhindern kann. Guten Abend, ein allgemeine Verkehrskontrolle. Haben Sie Waffen im Auto? Was antwortest du jetzt? Ehrlich. Ausweichend? Sagst du einfach nein, auch wenn de Vielleicht ein Taschenmesser im Handschuhfach liegt oder du vom Skiestraining kommst? Halt, stopp. Genau hier, in diesem einen Moment. Entscheidet sich oft, ob du mit einer kleinen Verwarnung nach Hause fahrst. Oder ob sich dein Leben in den nächsten Monaten nur noch ANWALT Gerichtstermin und den möglichen Verlust einer Waffenbesitzkarte dreht. Ich habe mit einem Fachanwalt für Strafrecht gesprochen, der mir klar gemacht hat, die Antwort, die du jetzt gibst, ist der kritischste Punkt. Und die allermeisten machen genau den Fehler, der sie in Teufelskusch bringt. Beaver du jetzt denkst, das betrifft Michigan doch nicht, lass Michigan da ein Frage stellen, die du ehrlich in den Kommentaren beantworten sollst. Wenn ein Polizist dich morgen fragt, ob du Waffen im Auto hast, was wär dein spontan erste Reaktion? Sag es mir unten, denn ich verspreche nach diesem Video wirst du dies Frage nie wieder so beantworten wie für das ganz richtig einordnen zu können, müssen wir zuerst mal klären, was überhaupt ein Waff im Sinn de Gesetzes ist. Und de Wort es für viel schon überraschend. Die meisten denken bei dem Wort Waff sofort an ein Pistol oder ein Gur. Aber das deutsche Waffengesetz, das Waff, ist de wesentlich umfassender. Es unterscheidet zwischen Waffen im engeren Sinn, also Schusswaffen und dann den sogenannten sonstigen Gegenständen, die als Waff gelten können. Und genau da liegt die Fall. Hast du ein Handmesser im Auto, also 1, dass du mit einer Hand offen, vielleicht mal als an Denken mitgenommen hast. Vielleicht sogar einen Teleskopschlagstock, den jemand mal für alle Fall ins Handschuhfach gelegt hat. All das sind im rechtlichen Sinn Waffen. Und wenn du die im Auto hast und die entsprechend Erlaubnis, dann bist du nicht nur im Bereich einer Ordnungswidrigkeit, sondern ganz schnell im Bereich einer Straftat. Ich have mal einen Fall gehört. Da hat ein junger Mann seinen alten Wehrmachtsdolch, den von seinem Großvater geerbt hat, liebevoll verpackt im Kofferraum, in zu einem Freund zu bringen, der sich für Militär interessiert. Die Polizei hat ihn eingehalten und als die Frage nach Waffen kam, sagt nein, have ich nicht. Bei einer Durchsuchung von den SIE den Dolch. Dacht, es sei ein Antiquitat. Der Staatsanwalt sah das anders. Verstes gegen das Waffengesetz, führen einer verbotenen Waff. Das Verfahren zog sich über ein Jahr. Die Kosten beliefen sich auf mehrere
€1000. Und das alles, weil ehrlich sein wollt und gesagt hat, have nichts. Und hier kommen wir zum Kern des Problems, zu dem, was der Anwalt mir mit Nachdruck gesagt hat. Die Frage, haben Sie Waffen im Auto? Ist ein Suggestivreich. Sie ist darauf ausgelegt, dar ein Fall zu stellen. Nicht im bösen Sinn. Die Polizei macht ja nur ihre Arbeit, aber sie ist rechtlich hochrelevant. Denn wenn du nicht sagst und es Word später doch etwas gefunden, dann hast du nicht nur den Verstes gegen das Waffengesetz im Hals, sondern du kommst auch noch in den Bereich der Falschaussage. Der Anwalt sagt mir wörtlich, das Allerschlimmste, was man tun kann, ist auf dies Frage zu antworten. Egal, ob mit ja oder nein. Denn wenn du ja sagst, gibst du im Prinzip sofort die Erlaubnis zur Durchsuchung. Du lieferst den Grund dafür selbst. Der Polizeibeamt hat dann einen konkreten Empfangsverdacht und darf dein Fahrzeug ohne weiteres durchsuchen. Und wenn du nicht sagst, legst du dich fest. Sollt später doch etwas gefunden werden. Und sei es, weil und plötzlich entsteht etwas, das man nicht faken kann, Respekt. Nicht weil du laut bist. Nicht weil du dich durchsetzt. Sondern weil du dich nicht verlierst. Und vielleicht merkst du gerade, dass es nie dies ein Frage ging. Sondern dich. Den Moment, in dem Druck entsteht. Und du entscheidest, du bist. Der sofort reagiert. Oder der ruhig bleibt. Wenn dich das zum Nachdenken bringt, dann weißt du, dass da mehr dahinter steckt. Lass es wirken. Schreib mir, was du darüber denkst, und wenn du tiefer in dies Dynamiken eintauchen willst, bleib dran. Die meisten Menschen wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen, unhoffentlich zu wirken oder die Situation zu eskalieren. Deshalb will ich dar ein paar konkret Formulierungen in die Hand geben, die du wörtlich so verwenden kannst. Der wichtigste Satz ist, ich will nicht in die Durchsuchung ein. Das ist klar, freundlich und rechtlich eindeutig. Du musst nicht laut werden oder aggressiv sein. Einfach ruhig und bestimmt sagen, ich will nicht ein. Oder noch besser, ich verweigere meine Einwilligung. Damit hast du deutlich gemacht, dass die Polizei ohne einen richterlichen Beschluss oder eine akute Gefahr nicht in den Tasch schauen darf. Viele Polizisten werden dann nachfragen. Sie werden sagen, haben Sie etwas zu verbergen? Oder warum wollen Sie uns nicht in die Tasche schauen lassen? Und genau hier ist es wichtig, nicht in eine Diskussion einzusteigen. Du musst dich nicht rechtfertigen. Du hast das Recht, eine Durchsuchung ohne Angeb von Gründen zu verweigern. Du kannst hoffentlich sagen, das ist mein gutes Recht und ich möchte davon Gebrauch machen. Oder ich stehe Ihnen gern für Fragen zur Verfügung, aber in mein Tasche schauen Sie nur mit einem Durchsuchungsbeschluss. Ein weiter Perfide Maschi ist die Frage, haben Sie nichts Illegals dabei? Dann ist es doch kein Problem, wenn wir kurz reinschauen. Dies Frage ist ein rhetorisch Fall, denn wenn du antwortest. Nein, ich have nichts dabei und dann die Tasche siegst, hast du nicht nur den gegeben, sondern auch noch ein Aussage gemacht, die später gegen dich verwendet werden konnte. Die Antwort darauf ist einfach, ich mache von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Das ist ein gutes Recht aus Paragraph 136 der Strafprozessordnung.
Apropos Aussage Verweigerungsrecht, das gilt nicht nur bei einer Vernehmung auf der Watch. Du darfst grundsätzlich jede Frage der Polizei unbeantwortet lassen, solange du nicht in einer erkennbaren Vernehmungssituation bist und selbst dann hast du das Recht zu es. Schweigen. Viele glauben, das Schweigen verdächtig macht, aber das ist ein Mythos. In Deutschland kann aus deinem Schweigen kein Nachteil entstehen. Ganz im Gegenteil. Jede Aussage, die du machst, kann später gegen dich verwendet werden. Ich will dir noch ein ganz konkretes Beispiel aus der Praxis geben, das ein Anwalt mir erzählt hat. Ein junger Mann stand nachts in einer Tankstelle, als ein Streif vorbeikam. Die Beamten stiegen aus und fragten, ob sie seine Tasche durchsuchen dürften. Der junge Mann, der völlig unschuldig war, sagt, ja klar, ich have nichts dabei. In der Tasche fand sich dann tatsächlich nichts Illegals, aber einer der Beamten bemerkt ein Messer im Seitenfach, ein legales Taschenmesser. Aber der Beamt behauptet, es handelt sich ein verbotenes Messer. Es kam zu einer Anzeige und obwohl das Verfahren später eingestellt wurde, muss der junge Mann zur Vernehmung, hat Stress mit der Arbeit und Anwaltsgassen. Hat einfach gesagt, ich will nicht ein, während die Beamten vermutlich weitergezogen, weil sie keinen konkreten Verdacht hatten. Das ist die bittere Realität. Selbst wenn du nichts Illegals dabei hast, kann ein freiwilliger erlaubt Durchsuchung zu Problemen führen. Vielleicht wird etwas falsch interpretiert. Vielleicht unterstellt ein Beamter etwas. Oder vielleicht hast du tatsächlich etwas in der Tasche, von dem du gar nicht weißt, dass es problematisch ist. Ein Beispiel. Ein Freund hat einen Schlüsselanhänger geschenkt, der als Schlägerin gilt, ohne dass du es weißt. Oder du hast ein Tirabwehrspray dabei, das in manchen Bundesländern als Waffe eingestuft wird. All das sind Dinge, die du vermeiden kannst, wenn du den Recht wahrnimmst. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen es sich lohnen kann, freiwillig die Tasche zu öffnen, eine Eskalation zu vermeiden. Das ist ein Abwägung, die jeder für sich treffen muss. Ich persönlich würde sagen, wenn du in einer ruhigen Minute an einem belebten Ort stehst und die Polizei hoffentlich fragt, kannst du immer noch entscheiden. Aber wenn die Polizei dich mitten in der Nacht an einem verlassenen Ort anhält, wenn du allein unterwegs bist und das Gefühl hast, die Situation könnte kippen, dann ist deine Sicherheit natürlich wichtiger als das Prinzip. Ein weiterer Punkt, den wir nicht kennen, die Polizei darf bei einer Personenkontrolle auch eine sogenannte einfache Durchsuchung durchführen, wenn sie dich aufgrund bestimmter Umstände für gefahrlich hält. Das ist in den Polizeigesetzen der Bundesländer geregelt. ZB. In Bayern darf die Polizei bei Gefahrenabwehr den Taschen durchsuchen, wenn du dich in einer sogenannten gefahrlichen Gegend aufhältst oder wenn du zu einer Personengruppe gehörst, von der eine Gefahr ausgeht. Auch hier gilt, die Befugnis ist nicht grenzenlos und die Beamten müssen die Gefahr konkret begründen können, was wir auch nicht wissen. Du hast das Recht bei einer Durchsuchung einen solchen hinzusehen. Das kann ein passend sein, ein Freund, der bei dir ist, oder du kannst verlangen, dass ein weiterer Polizist hinzukommt. Das ist vor allem dann wichtig, wenn du das Gefühl hast, die Durchsuchung konnte nicht ordnungsgemäß ablaufen. Du kannst auch verlangen, dass die Polizei ein Protokoll über die Durchsuchung anfertigt. Das ist ein Recht und ein seriöser Beamter wird dem nachkommen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was mache ich, wenn die Polizei einfach trotz meines Widersprechens in meine Tasche greift? Zunächst einmal, du darfst dich nicht körperlich wehren. Das war Widerstand gegen Vollstreckungsbeamt und macht die Sache nur schlimmer. Stattdessen merkst du dir die Namen der Beamten, die Dienststellennummer und möglichst viel Details.
Dan Gest du zu einem Anwalt las die Rechtswidrigkeit der Durchsuchung feststellen. In vielen Fallen können Beweis, die durch ein rechtswidrige Durchsuchung erlangt werden, vor Gericht nicht verwendet werden. Ein Klassiker ist auch die Frage nach dem Smartphone. Die Polizei fragt: Können wir mal kurz in Handy schauen? Will geben es einfacher, weil sie denken, sie haben nichts zu verbergen. Aber hier gilt das gleich wie bei der Tasche. Das Handy ist ein hochsensibler Gegenstand. Es enthält nicht nur Fotos und Nachrichten, sondern auch Standortdaten, Kontakt und vielerlei berufliche Informationen. Die Polizei darf dein Handy nur mit deiner Willigung oder mit einem richterlichen Beschluss durchsuchen. Ein bloßer Verdacht reicht hier nicht aus, weil das Handy als besonders schutzwürdig gilt. Ein weiterer wichtiger Punkt: oft versuchen beamt durch klein sprachliche Tricks eine Willigung zu erhalten. Sie fragen nicht direkt, dürfen wir in Ihre Tasche schauen, sondern sagen Sie mir mal kurz, was Sie in der Tasche haben. Oder konnten Sie die Tasche mal aufmischen, dann können wir das schnell klären. Auch solche Aufforderungen sind im Grand die Bit. Du kannst auch hier klar sagen: Ich verweigere die Einwilligung oder ich möchte erst wissen, aufgrund welcher Rechtsgrundlage sie das verlangen. Und dann gibt es noch die Method, bei der beamt einfach so tun, als ob die Durchsuchung bereits beschlossen sei. Sie sagen, wir müssen jetzt Ihre Tasche durchsuchen und setzen damit psychologischen Druck. Auch hier ist es wichtig, ruhig zu bleiben und nach der konkreten Rechtsgrundlage zu fragen. Auf welcher rechtlichen Grundlage wollen Sie meine Tasche durchsuchen? Ist ein völlig legitime Frage, die du stellen darfst. Wenn der beamt dann mit Gefahr im Verzug kommt, kannst du nachfragen, welche konkrete Gefahr sehen Sie? Denn nur wenn die Gefahr wirklich konkret ist, darf handeln. Am Ende des Tages geht es eins, den Recht zu kennen und sie selbstbewusst, aber hoffentlich einzufordern. Du musst nicht unangenehm werden, du musst nicht laut werden. Ein einfaches Klares zur Willigung reicht in den meisten Fällen aus. Und wenn die Polizei trotzdem durchsucht, hast du immer noch die Möglichkeit, später rechtlich dagegen vorzugehen. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Hast du selbst schon Erfahrungen mit Polizeikontrollen gemacht? Hast du schon einmal den verweigert oder wusstest du vorher gar nicht, dass du das darfst? Schreib es mir in die Kommentare.